Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama Papa Sandy Home Recipe. So any day di kan we share your video. Remember we fi subscribe. Now I share. Now I like. Now we mia notification bell no. So the video bia beto wa on Becca. And they be sure say be Ghana Groundnut Soup. Groundnut Soup ye nkwan bia eye de pa. In fact, unya umutu na oba nkubi na wodi dia ekoye pa. Until you start, you use rosemary, cloves, and white pepper. Near use ginger, fresh ginger, garlic, and a pepper, and a jenny. And to make you track, you can do no garlic, no jenny, no. And they good blend them. Oh, yeah, no way share white pepper, no rosemary, ne cloves near the egg. Now the wamako eden aka ho now the ensuo aka ho na fe de wakata so no blend ama na ye de ase why we now the jene watwitwa na ye de agu goat meat ni so iso aponche nam now the mixture na wo blend na agu mu now the akosi jaaso wo the this jaaso wi a now the goat season ateke 20 baako now the enchin ateke 20 baako agu mu. After now the atake to garlic and onion powder boom. Now the tomato paste atake a sene baako agum. Na fe de waka ni na de afra. Na den with the fresh tomatoes ni jene no de agum na fe de wakata so de ama mu de ache. Enti so Nkatae we. Enti Nkatae paste groundnut paste na de wo de agu o spine mu. Na wo di so de aka we de ahono. Ohuna ese emu ye den emu mpi enye se ye too liquid itu be hu ni nyina ma ni na mesi uwi a na fe de wo de tomato paste atreke se ni mienu a de aka ho na eno so a de waka fra wo ka fra wi anda kosi ja so a de achi mo enti we no wa yi no obe bie so the estimi aponche na mo na eden wanu na wasa nkata so kakra nti Nkatae no desi jaso be koso eden enunu mu enti se on pesta we so dia ustimi una me wi a wo be hu na de agum so on pesta wo be chi Nkatae no mu dia wo be hu na eden wo de agu nkwan ni mu enti we aben na eden wo de nsuo no cup mienu na waka de enu na ye sam edumuja no wi ana fe de why yi toast ni ne je ni na de akọ blend ti wa blend e wi ni wa hwie agumu na de wo mo na sisu kakra bi ansa na wo de Nkatae na de wa ho na de abehwie de agumu enti Nkatae na wa ho na de so eden aso na eden agum se ne ababia eden enkom etu be so ne nyina agu eden enkwan ni mu etu wi na wo de nsuo kakra eden asa aka ho se nsuo ne eden esua uwi na wanu mu na wo de enkruma ne amako for garnishing wo de agum na fe de wakata so eden ama na afuru ewa na wa check eden ahwe in fact Nkatae Nkwan bia se wo ye na wa mana ame a wo be rane te se wo ya wo ma ne ben nti e de enchin atrek 2.5 agumu se wo ka wana na enchin mu na de enchin kakra eden aka ho nti ehu sa na fe de walo ja no na ato ne bo eden abin. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like, and also write your comment below. And please don't forget to click the notification bell to get new video you post. So any day you can we share your video. Remember we if you subscribe. Now I share, now I like it, now I throw a comment. I think soon when me a notification bell so that the video bia beto wa wonsa beka. We yan kwan no abia we kura hwe ni ya kono. They say no ede obetwe afija no so na afi de wako serve
Etu ofufu bi wo ho na wakọ serve se muto na wo ho na they are serving. So now we are serving. Wow, hwena kono. Now this our Ghanaian groundnut soup, that's Nkatae Nkwan. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.